ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਬੈਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਕਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 130 ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I'd like to point out that Canada is going to remain a world leader when it comes to the resettlement of some of the world's most vulnerable people. Just a few days ago, in fact, the UNHCR confirmed for the 4th year in a row that Canada has resettled more refugees than any other country in the world. It's important, if we're going to continue to have the ambition of being a world leader on refugee resettlement, that we promote regular migration pathways and orderly management at the border. And part of the path forward is going to include not just welcoming significant numbers of vulnerable people, but helping build capacity in parts of the world that struggle to keep up with the extraordinary demands that irregular migration is placing upon them. We've learned recently that there is approximately 110 million displaced people around the world. This challenge is not going away. We're going to be partnering with states in the region, including Central and South America, and also civil society organizations to help address irregular migration at the root. By addressing the root cause of violence, war and persecution, and building capacity of states who deal with significant numbers of people who are in search of asylum, we'll be able to make a meaningful contribution to this global challenge. But in the meantime, we want to assure Canadians that we're going to continue to respect the domestic and international legal obligations we have to protect the rights of the vulnerable, at the same time that we promote orderly migration. I'm happy to take a few moments to answer what questions you may have. The refugee advocates who brought the challenge say that while the judge recognized that there are risks of detention and refoulement, that there are safety valves in the law, but they say they exist only on paper and they're not in practice there, and they want you to suspend the agreement right now anyway. Is that even a remote possibility? We're not engaged in a conversation internally about suspending the agreement that we achieved with the United States through significant months, in fact years of work, immediately after the Supreme Court confirms its validity. The reality is the safety valves that you spoke of are a significant component of why the court upheld the validity of the Safe Third Country Agreement. It's important to understand that in addition to changing the posture at the border, that there are exemptions that exist. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ VOTING ਕਰਵਾਈ ਗਈ। VOTING ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ VOTING ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ VOTING ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਮਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ NDP ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ 171 ਤੋਂ 137 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੁਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਡਸੈਟਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। Of hearing Paul Bernardo's name, they all remember his horrific and monstrous crimes. That they learned that this government decided to free this monster from maximum security prison and allow him to go to medium security, where he'd be able to interact with other people, have visitors, and enjoy other liberties. Now, this minister claimed this was all a big surprise to him. However, we learned today that his office knew in early March and was informed again in May. In other words, he did know, and what he said was false. Will he resign? Mr. Speaker, nothing could be further from the truth. As I said earlier, I was informed on May 30th, the day after Paul Bernardo was physically transferred to a medium security institution. And at that time, I took immediate action expressing the concerns of the families of Leslie Mahaffey and Kristen French to the Commissioner. There is an internal review process. I have also made it clear to my staff that this should have been briefed immediately. Corrective steps have been taken. I have dealt with it, and we will now always defend the rights of victims. Mr. Speaker, now he's throwing his staff under the bus. His office admits that they found out on March the 2nd
3 months before the minister claimed to be shocked by the news. If his staff had really kept a secret from him of this enormity, he would have fired them a long time ago. But he hasn't, because he knows, and they know, that he knew way back then. So will he do the only honorable thing that is left for him to do, and resign? Mr. Speaker, I invite the Leader of the Conservative Party to repeat that allegation outside of the House. I will absolutely reject it. I knew on May 30th... 2 seconds. Mr. Speaker, it is the Leader of the Conservative Party of Canada who misleads this House when he impugns my knowledge before May 30th. I have made it absolutely clear that that was the day on which I found out. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। Mr. Speaker, I rise today in support of H.R. 1640 because yet again, House Republicans are on the front line of stopping President Biden's executive overreaches. Last week it was trucks. This week it's gas stoves. This bill will prevent the Department of Energy from telling the American people which stoves they can use in their own home. According to the Department of Energy, these new rules would eliminate 50% of the current stovetops on the market. I'm honestly astounded that we even need to pass a bill letting people have the freedom to choose the surface they cook for their families on. The president and his army of unelected bureaucrats will not stop meddling in the personal lives of the American people. I, along with 187 million Americans, use gas stoves every day because it's more affordable and reliable than electric stovetops. My constituents who use gas stoves in their homes save over $1,000 a year compared to all electric homes. To justify this overreach, the Biden administration is using a study from the Rocky Mountain Institute, which so happens to also be partner of the Chinese government. For an administration dead set on forcing a radical climate agenda on the American people, I find it odd that they would take aim at an appliance that emits 22% less carbon dioxide than a comparable electric model. This is bigger than just stoves, though. Since the beginning of this administration, Joe Biden has had it out for natural gas, a cheap, clean American source of energy. Not to mention that over 4 million Americans are also connected to the natural gas industry in some way. Today we stand against the Biden administration and say, no, you cannot govern unilaterally from 1600 Pennsylvania Avenue. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Finished an aerial tour survey of I-95 and from the tanker truck explosion, the damage done. And to the people of Philadelphia, I want to say that we're with you, we're going to stay with you, and this is rebuilt until it's totally finished. And we're going to try to do that in as quick a time as possible. And I told the governor, there's no more important project right now in the country as far as I'm concerned. I've directed my team, not figuratively but literally, to move heaven and earth to get it done as soon as humanly possible. So since Sunday morning, we've worked closely with Governor Shapiro, Senators Casey and Fetterman, and Representative Boyle, it's his district, and Mayor Kenney to provide the necessary federal assistance to support an all-hands-on-deck response to this crisis. It is a crisis. And I want to thank these officials for working collaboratively, effectively, efficiently with each other and with our federal team. I also want to thank the 5 first responders who dealt with the immediate aftermath and the workers on site
We saw some of them today as we flew over to the site. We've been working 24/7 to clear the debris. Within hours of the crash, officials from the U.S. Department of Transportation were on the ground supporting Pennsylvania officials to get the site cleared and be able to start the rebuilding. The immediate release of $3 million is called quick release emergency funds were made to offset the cost of repairs. This is just a down payment, obviously. It's a lot more than that. We're going to be getting a lot more federal funding out the door in the coming weeks. Additionally, Pennsylvania has already received $8.9 billion from the bipartisan infrastructure law, including $6.5 billion for transportation projects, which gives the governor some flexibility to move existing state funds to this project right away. ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मौजूदा समय बॉर्डर के ऊपर बाइडन प्रशासन ने सख्ती की है। टाइटल 42 खत्म करके टाइटल 8 लागू कर दिता गया, पर बॉर्डर के ऊपर जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसका लगातार जिक्र हो रहा है। And over the past several weeks, my constituents have heard how New York City's sanctuary city policies, coupled of course with our country's non-secure and wide open southwest border, have overwhelmed New York City's resources previously meant for the homeless, for folks suffering from substance abuse and veterans in need. And given the influx of migrants who are attracted to New York City because of those sanctuary city policies, the city can no longer handle the influx of those migrants. And in response, New York City Mayor Adams is now attempting to sending those same migrants who are attracted by those sanctuary city policies to suburban counties throughout the state who have expressly rejected those sanctuary city policies. And Mr. Wolf, that leads me to my first question, sir. Can you please explain what sort of costs, such as monetary, personnel, public safety, are imposed on states, cities, and counties in dealing with the current crisis at the southwest border? Sure, there's a variety of different costs. All of the children that we've talked about go into public education systems. English is usually not their first language, and so that's going to strain public education systems in every community that they go into, certainly the ones that they go to in a large amount. Health systems, public safety systems. You now have public safety officers, law enforcement officers having to deal with additional crimes and additional incidents, particularly along the border, that I've talked to sheriffs that are overwhelmed because of what's going on. And then we talk about the money that DHS is sending to NGOs. Right? Billions of dollars, I'd say millions of dollars being sent to NGOs for a crisis that they created that they're now using taxpayer dollars to send to try to solve the crisis. And so there's a lot of different costs, that American taxpayers bear. What, if anything, sir, can you say about the cost on public safety with a whole slew of unvetted adult migrants that are being shipped to suburban counties? What can you say as far as what public safety? ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ YouTube ਅਤੇ TikTok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, TikTok ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਗਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਵਿਊ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਬੈਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।